Llamamos a Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Elegido para guiarnos y representarnos en la vida y la muerte. We call Jesus the Christ, the Messiah, God's anointed, the one chosen to lead and represent us in life and in death. Dios lo eligió según nuestras tradiciones. Lo designó en el bautismo, reivindicó al resucitarlo de entre los muertos, lo autorizó a sentarse a la diestra de la gloria, llevando nuestra humanidad al reino celestial mientras ilumina nuestra experiencia mortal con la divinidad. God chose him according to our traditions, designated him at baptism, vindicated him by raising him from the dead, authorized him to sit at the right hand of glory, taking our humanity into the heavenly realm, even as he illuminates our mortal experience with divinity. El Evangelio de hoy define la palabra Cristo, Mesías, ungido, aquel sobre quien se derrama el aceite. Today's gospel defines the word Christ, Messiah, anointed, the one on whom the oil is poured. Pero, ¿quién ungió a Jesús? But who anointed Jesus? En los evangelios hay 4 relatos de la misión de Jesús. In the Gospels, there are 4 accounts of Jesus being anointed. Según Lucas, una mujer en Galilea irrumpió en una cena en la casa de un fariseo. Ella ungió los pies de Jesús y lloró sobre ellos. According to Luke, a woman in Galilee crashed a dinner party in the house of a Pharisee. She anointed Jesus' feet and wept over them. Mateo y Marcos cuentan que una mujer anónima llegó a la casa de Simón el leproso en Betania de Judea. Ella derramó aceite sobre la cabeza de Jesús, como para una coronación o para el sacerdocio. Matthew and Mark recount that an unnamed woman came to the home of Simon the leper in Bethany of Judea. She poured oil over Jesus' head as for a coronation or for the priesthood. Y según San Juan, era María de Betania, al parecer en su propia casa con Marta, quien servía de diácono, donde María, a quien Jesús amaba, derramó una libra de aceite muy caro en
sus pies y se los secó con sus cabellos. And according to St. John, it was Mary of Bethany, apparently in her own home, with Martha, who served as deacon. This Mary, whom Jesus loved, who poured a pound of very expensive oil on his feet and dried them with her hair. Pues, algunos padres de la iglesia, como los invitados quejosos a la cena, no pueden soportar tal intimidad, por lo que reducen las varias historias a una sola historia, convirtiendo a las mujeres diferentes en una sola persona. Well, some church fathers, like the grumbling dinner guests, can't bear all this touching of Jesus. So they reduce the different stories to just one story, making all the different women just one woman. Ellos dicen que la mujer es la Magdalena. Y peor, la llaman prostituta. They say, well, the woman is Mary Magdalene. Worse, they call her a prostitute. Todos los evangelios conocen bien a María Magdalena. Y ninguno de ellos dice que ella unió a Jesús. All the Gospels know Mary Magdalene very well, and none of them says that she ever anointed Jesus. En ninguno de los evangelios se le llama prostituta a María Magdalena, ni a ninguna de las otras mujeres. In none of the Gospels is Mary Magdalene or any of the other women called a prostitute. Aunque hay diferentes historias, todas las historias nos cuentan estas cosas. Although there are different stories, all the Gospels tell us these things. Una mujer o unas mujeres unieron a Jesús. A woman or some women anointed Jesus. Cada vez ciertos hombres intentaron avergonzar a la mujer. Each time, some men who were present tried to shame the woman. En cada caso, Jesús interpretó la acción de la mujer como una señal. And in each case, Jesus interpreted the woman's action as a sign. Jesús dijo, ella lo estaba guardando para mi entierro. Jesus said she was keeping it for my burial. Mientras otros discípulos negaban, María escuchaba con más atención. Ella sabía que Jesús se había enfrentado
a lo peor, a la confrontación y a la muerte. While other disciples were in denial, Mary had been listening more attentively than the rest. She knew that Jesus was on his way to confrontation and death. María se había enfrentado a lo peor antes. Así que ella no se escondió ahora del dolor ante ellos. Mary had faced the worst before, so she did not hide from the grief before them now. María también había visto la gloria de Dios. Sin embargo, ella no presumirá de su esperanza, ni siquiera por Jesús. Ella le da el regalo costoso ahora, cuando Él esté con ella. Mary had also seen the glory of God, yet she will not presume on her hope, not even for Jesus. She gives him the costly gift now, while he's with her. María podría guardar este aceite costoso para su familia, según la costumbre. Tal vez lo había comprado para ungir a su hermano Lázaro antes de que Jesús lo llamó de la tumba. Pero en cambio, la derrama sobre su maestro, que pronto le será arrebatado. Mary could save this expensive oil for her family to use it according to custom. Maybe she could even bought it to anoint her brother Lazarus before Jesus called him out of the tomb. But instead, she pours it out on her teacher, who will soon be taken from her. Los otros discípulos todavía están discutiendo sobre quién es más importante. Debaten planes estratégicos, están perdidos en sus propias ansiedades. The other disciples are still squabbling over who's most important. They're debating strategic plans. They're lost in their own anxieties. María hace el gesto dramático de fe, esperanza y amor. But Mary makes the dramatic gesture of faith, hope, and love para decir a Jesús: no en vano me has dejado sentarme a tus pies como discípulo. Jesús reunirá a la gente en la mesa donde estás invitado. Las casas se llenarán de la fragancia del amor. La gente se acogerá y se servirá unos a otros. Y todavía tú estarás entre nosotros. She's saying to Jesus, it will not be for nothing that you have let me sit at your feet as a disciple. I will gather people at the table where you are invited. Houses will be filled with the fragrance of love. People will welcome and serve one another because you will still be among us. Los egoístas se quejan del derroche, avergüenzan
a las personas consideradas menos razonables y pretenden preocuparse por los pobres. The self-interested complain about waste. They shame people they consider less reasonable than themselves and pretend to care about the poor. Y siempre hay pobres con quienes podemos preocuparnos cada día en nombre de Cristo. And there are always poor for whom we can care in the name of Christ. Y es por eso que mientras haya pobres entre nosotros, ungimos a Jesús como el presidente de cada comunidad. And that is why, as long as there are poor among us, we anoint Jesus as the presider of every meal. Debemos comer en su mesa y solo en su mesa y aprender a sus pies. We must eat only at his table and learn at his feet. Hasta que seamos transformados y el mundo se transforme until we are changed and the world is transformed. Hasta que los últimos sean los primeros, los pequeños, los mayores, until the last are first and the least are greatest. Hasta que Dios haga nuevas todas las cosas, until God can make all things new. Hasta que los que sembraron con lágrimas segarán con cantos de alegría, until those who sowed with tears shall reap with songs of joy.